This is our quantum mechanics 25th lecture. New unit begins. The unit is unit 3, one-dimensional eigenvalue problems. Quantum mechanics for BSc, MC and NET students. Unit 3, one-dimensional eigenvalue problems. That is the unit name. What are eigenvalue problems? These are problems solved using one-dimensional Schrodinger equation. We know the time-dependent and time-independent Schrodinger, CH. Schrodinger equations which can be written in the operator form H psi. You write a symbol for psi. H psi is E psi. Schrodinger equation operator form H psi is E psi എന്ന് എഴുതാം. അത് വൺ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാം, ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും. അത്തരം പ്രോബ്ലത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും. ആ എനർജി വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്നവർ ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം, ഐഗൻ വാല്യൂ. അപ്പോൾ എനർജി മൊമെൻറ്റം പോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട്, വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റം, എനർജി പോലെയുള്ള ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐഗൻ വാല്യൂസ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. അത്തരം പ്രോബ്ലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഡെൽ സ്ക്വയറിന് പകരം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഐഗൻ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കും. സോ യു സി ദീസ് ആർ പ്രോബ്ലംസ്. വൺ dimensional eigenvalue problems are problems solved using one-dimensional Schrodinger equation. We know the time-dependent and independent form Schrodinger equation in the operator form H psi is E psi. And you know, if you write Hamiltonian only, we get a time-independent form TISC. And if you write Hamiltonian operator and energy operator in time, like I h equal to dou by dou t, we get time dependent Schrodinger equation, TDS, that you read our previous notes. And we begin. Here we have 3 or 5 problems. Each problem is an essay question, long answer question for the BSc examination. The first problem, so almost 5 essays in this unit. All are essays, all are important. And the first problem is free particle problem, or we study what is called free particle Schrodinger equation. Free particle Schrodinger equation is the first topic we study in one-dimensional eigenvalue problem. I think you understood one-dimensional eigenvalue problem. We solve certain problems, harmonic oscillator like problems, using one-dimensional equation and calculating moment, energy, etc. Moment, energy, etc. are called eigenvalues. The solution of these problems using one-dimensional Schrodinger equation, that is one-dimensional eigenvalue problems. The first problem is a free particle. So we can see what is a free particle. Free particle is a particle that is not bound by an external force or equivalently not in a region where its potential energy varies. In classical physics, this means a particle is present in a field-free space. In quantum mechanics, it means the particle is in a region of uniform potential, usually set to 0 in the region of interest, that is V is equal to 0. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ, ആ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം, യാതൊരു വിധ ഫോഴ്സും പ്രവർത്തിക്കാത്ത പാർട്ടിക്കിൾ, ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ഈ ഫ്രീ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രീ ബേർഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഫ്രീ ബേർഡ് എന്ന് പറയാം. അത് എങ്ങോട്ടും പറക്കാം, ആരോടും ചോദിക്കില്ല, യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ യാതൊരു ഫോഴ്സും ഇല്ലാതെ, യാതൊരു ബലത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ തോന്നിപ്പിടി ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ ഈ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാം. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ,
അതിന് പുറത്ത് മറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതൊരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് യൂണിഫോമാണ്. അത് സാധാരണ വിചാരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 എന്ന രീതിയിലാണ്. നമുക്കറിയാലോ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർക്ക് പഠിക്കുന്ന F - d/dx ഫോഴ്സ് ഗ്രേഡിയൻ, ഫോഴ്സ് 0, അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0. അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. അതൊരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താലും ഒരു ഫോഴ്സ് കാണും, പക്ഷേ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് 0 ആണ്. അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് 0 പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്നവരെ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. ആ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So you understood what is free particle? A particle at a zero potential. Usually we call it as zero potential. That is free particle. If the potential is a constant, then force is 0. F is equal to d/dx minus. If V is 0, F is 0. If V is a constant value, then is also F is 0. Derivative of constant is 0, you know. So usually we set the potential value to 0. ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂണിഫോം ആകാൻ വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് ഈ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും 0 എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ. അത്തരം ഒരു അസംഷൻ ശരിക്കും ഐഡിയലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സാധാരണ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ്. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളൊക്കെ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഇന്റർ മോളിക്യുലർ അട്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള ചില ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം. സോ ദ ഐഡിയ ഈസ് ഫോർ എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ V is equal to 0. And now comes some handwriting. I am writing here the three-dimensional time independent Schrodinger equation. The free particle problem is solved using three-dimensional time independent Schrodinger equation. You know it is del square psi plus 2 by h cut square E minus V psi equals equation number 1. For a free particle, we have set V is 0. Therefore, Schrodinger equation becomes del square psi plus 2 by h cut square E. V is 0. 0 is put there. 0. This is the free particle Schrodinger equation in 3 dimensions. And you can also write a sentence. Free particle equation in 1 dimension. In that case, you write dou square psi by dou square. The first term, del square psi, we rewrite as dou square psi by dou x square plus 2 by h cut square E is equal to 0. So, one-dimensional Schrodinger equation for a free particle is dou square psi by dou x square plus 2 by h cut square into E is equal to 0. There is no x, y variables. That also you can add here because our heading is one-dimensional equation. Del square psi is replaced by dou square psi by dou s square. So, one-dimensional free particle Schrodinger equation is dou square psi by dou s square plus 2 by h cut square into E is equal to 0. Psi is a wave function. And this wave function, the wave function satisfying the above one-dimensional equation or three-dimensional equation. One-dimensional equation. Because we here take only x, so one-dimensional Schrodinger equation. The wave function for the free particle satisfying the one-dimensional Schrodinger equation written as, there are two forms, psi is equal to a e raised to ikx, or number 2, psi is a e raised to minus ikx, or we can write as a single step, psi is equal to a e raised to plus or minus ikx. K is a constant, x is the x coordinate, the position coordinate, root of -1, and a is the normalization constant. And in this article, we need only study how to find the normalization constant. To find the normalization constant A,
in this wave function, there are two types of normalization. One is called box normalization, and other is called delta function normalization. We can see what is box normalization. And this can be also asked as a normalization problem. We have done one or two problems previously for normalizing functions, and this can be also considered as an example for normalization problem. And this normalization is called box normalization. We imagine a box of dimension L, that is the distance of box is 0 to L. L is a length of the box. A particle, free particle is enclosed in it, and we integrate the function between limits of 0 and L. And such a normalization is called box normalization. In a box, we imagine the particle, free particle, inside a box of dimension L, and we integrate the function with respect to limit 0 and L. You look here. The normalization of the function in an arbitrary length L is called box normalization. L can be considered as the length of a box. In that case, the normalization condition is n square or a square. The normalization constant we can write as n or as a. N square integral 0 to L psi star psi dx equal to 1. That is a normalization condition. We put the value of psi. When we put psi, a is not needed because we have taken here n. So the constant a, normalization constant a, need not repeat. Here we have written n, or in the place of n you can write a capital A. There is no harm. So we put in the place of psi star and psi, you take the second function. You take the first function psi equal to a. A is not taken here. N is put. Psi is e raised to ikx. Psi star is therefore e raised to minus ikx. So you put here, we get the equation n square is equal to n square into integral 0 to L e raised to minus ikx into e raised to ikx dx is 1. And this is the box normalization. The limit is from 0 to L. The constant is taken as n instead of capital A. And that we integrate. You here on multiplication, e raised to minus ikx and e raised to plus kx, we get 1, e raised to 0, 1. And that 1 is written here. E raised to 0, n square, into 0 to L, e raised to 0 dx is equal to 1. That is n square into 0 to L, 1 dx is equal to 1. And you know the integral of 1 is x, n square, limit 0 to L, x equal to 1. Put the limit. N square into 1 minus 0 is equal to 1. N square into L is 1. That is, n square is 1 by L. N is 1 by root L. That is the normalization constant. In the place of n, if you write a capital A, it is also correct. So the box normalized wave functions are psi is equal to n e raised to ikx becomes the box normalized function. Psi is equal to 1 by root L e raised to ikx. Or if we integrate with the other function, we get the same result, e raised to minus ikx. We get the same result. So psi is equal to 1 by root L e raised to minus ikx. The above calculation we can do with psi is equal to n e raised to ikx or psi is equal to n e raised to minus ikx. In both cases, the normalization constant will become 1 by root 2. So the two forms of normalized wave functions are psi is equal to 1 by root L e raised to ikx
and psi is 1 by root L e raised to minus ikx. This is the box normalization. Now comes delta function normalization. What is delta function normalization? In this normalization, we take the integral limit from minus infinity to plus infinity. Normalization of the wave function in infinite space is called delta function normalization. So you note the difference. In box normalization, we take 0 to L. In delta function normalization, we take the integral from minus infinity to plus infinity. Psi star psi. So here we write psi k star psi k. A new function form is written. Dx is delta k k dash. Here comes a new term. The delta function normalization is written like this. Delta is a new term coming here. That is why it is called delta function normalization. Delta k k dash. You see k k dash only in RHS. There is no k dash in LHS. That you remember. This is the form. Here del k dash k is called Kronecker delta. That word we repeat many times hereafter. Delta k dash k is known as Kronecker delta. How will you read? Kronecker delta. Kronecker delta can be written in many ways. Delta ij or delta mn. Number of ways we can write a Kronecker delta. It is a special quantity. When k and k dash are equal, delta k k dash is 1. If k dash is not equal to k, then delta k dash k is equal to 0. Delta k dash k can take 0 or 1 value depending upon the values of k and k dash. So remember, delta k dash k is called Kronecker delta. Kronecker spelling you note. Kronecker, Kronecker delta. In this case, we are not finding the constants, we assume the constants, constant of normalization. We are not going to find it. In this case, the normalization constant is found to be 1 by root 2 pi. ഈ കേസിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസേഷനിൽ ആ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്നത് 1 by root 2 pi ആണ്. 1 by root 2 pi. 2 pi is inside the bracket. So the normalized wave function is psi is equal to 1 by root 2 pi e raised to ikx. Or you can write psi is 1 by root 2 pi e raised to minus ikx. And this sentence, delta function normalization is useful for the normalization of eigenfunction with continuous values. But continuous values ulla, discontinuous values, continuous values ulla, infinity agana case alla, continuous values ulla functions, wave functions normalize ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. So this is a question, distinguish between box normalization and delta function normalization. They are separate questions. Question can be like this. What is box normalization? What is delta function normalization? Or distinguish between box normalization and delta function normalization. And there is an essay question, and that is the first essay we study in this chapter. And this essay, give a free particle Schrodinger equation. So you write, I have given only the 3 dimension. You have to write the 1 dimension form also. That is in the place of del square psi. Write dou square psi by dou square also. Give free particle Schrodinger equation and explain box normalization and delta function normalization. That is just a question, and with this, our 25th lecture on quantum mechanics, that is free particle Schrodinger
equation is over. In the next class, we come with another topic. Thank you very much.